الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. My respected brothers and sisters, we thank Allah subhanahu wa ta'ala that He
He extend our life. So we got the one Ramadan in our life. People were they were alive until the before Ramadan, and that journey finished before Ramadan. So it's Allah's mercy that we got this Ramadan. To be in Ramadan is a great blessing. Everything we do in Ramadan, it has the 70 times more rewards for everything, and more Allah can give. So Allah gave us the fast, the ability of the fasting. Allah subhanahu wa ta'ala gave us the ability of the praying salah. MashaAllah, our masjid have the Allah bless us to have, we have like 4 people who sitting in the etikaf. And we have in the last Ashara, also we have the Salat started, even though we praying the, outside, but it is already like Jamaat Salat, it's already, started. So this is all the blessings of Allah. My spiritual brothers, this I am reciting you from the Surah Fatir. It says, إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ. Those who are reciting the Kitabullah, إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ. Of course, that is the Quran Majid. Every Muslim, whoever have the hard time to recite, but they recite in Ramadan, or at least they listen the Quran. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, and they establish the Salah. وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, and they spend that mal, from that mal, Allah always emphasizes about that I gave you. So those who are spending should not think that I'm giving somebody, I'm doing ihsan on that person. Actually, it is our, we have this good nasib and good health, or good, we have that portion of that our mal is we can be spending in some proper place, and that is benefiting to others. So أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, we gave them sirran wa alaniya, secretly and alaniya. If you're giving alaniya openly and you have your intention is not bad, maybe sometimes you're giving is encouraging other people to give, that's also is the permissible alaniya. That business, every business has every business there is a possibility of loss. People put so much money in the stock market. It can go down, it can go up. Those who are very smart, they know how to deal with that. So, but this business, يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ. It says that a profit that will never perish. And that is my spiritual brothers. Alhamdulillah, Allah gave me tawfiq to fill out the kitab. Today is the 28th night. Inshallah, whatever day is that, inshallah, I will do more. Allah gave me tawfiq to pray the salah. The fasting is not mentioned, but we are in the fasting month. Every fasting. And we are spending. What is a zakat? Zakat we have to give. When we give zakat, actually we are not doing any favor. That is the due of our mal. If you want to protect your mal, if you want to purify your mal, you have to give zakat. But wherever in the Quran the mention about the spending in the path of Allah or the deen of Allah, that is our regular charity. So for that, my brothers, our masajid, I mentioned before also that our masajid is a qila. Qila means a fort. In old days, the people want to protect, they have the fort and they all go in the fort. To protect our deen in this environment, in this time, we have to have the Islamic centers. It has all kinds of the community, all kinds of community activity, which used to do in the Prophet Salam and everything we used to do in masjid. All even that like mashwara of the jihad and mashwara of the qital and mashwara of anything. Even sometimes the people who injured like Sa'ad ibn Mu'adh, who was injured in the battle at Qurayza, he was put in the masjid and he was treated in the masjid.
sometimes there is a training. Abhishek, they were training sometimes like the things that they showing them like how to that for the battle they have to give the technique. That will happen in Muslim. Commercial girls, our centers is need lot of things. First and foremost, those who came here as they have some spend time in their own countries, they have the value. But those our youth who born here, they need a big protection. I do not much travel, but I heard the scholars who travel around the whole country, and when we talk, they say that it is so many youth, they have losing the interest in the peace. They're becoming the murtad. They have so many bad habits, and they don't feel that this is wrong. For many, the youth have like they homosexuality is okay. What is it? Is something because they read, they hear, all these things happen. So only thing to protect our iman, and even those who are the grown up, because of the life here is like losing their connection with the deen. So for that, my brothers and sisters, we need to open our heart and whatever we spend. Inshallah, it says, "Ijaratan lan tabur." The business has no any loss. So for this night, inshallah, we have been collecting for our centers and for all the activities which will make us connect the masjid, come masjid, for the students, that we have so many students learning the Quran and many other activities. So for that, inshallah, there is a fundraising, and that's every penny, every dollar you will give tonight, it has the multiple so many times. 7 times in Allah says 700, and you lie to your yasha. So may Allah give me and the topic to do for the deen of Allah, and this is our charity, inshallah. Allah says Allah will replace, and that replacement is not just like give you 500 and Allah give you. Allah will multiply. First, plus Allah protect us from any disease. So inshallah, brother will show you that what is our what we have the project and what project what level reach it, what we needed, how much money we got last time. So brother, go on with inshallah. How that one. Is it okay? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, it's a blessing to be here in the masjid on this honored night of the last 10 days of Ramadan, and to be here with our beloved Imam Hafiz Aiyub. And on this night, inshallah, it is a virtuous night, a night in which we will, inshallah, finish the Quran. And at the end of the Quran recitation, there will also be a khatam al-Quran in dua. And it is noted that when you do a virtuous act, the du'as are usually accepted. And so, inshallah, that is why we're all here today. I wanted, on behalf of the masjid, to give a quick update
And there is the fundraising, which we occurred last Friday. And we also have a few messages as well from our board members that we'd like to share. So we have, last time we showed Assalamu alaikum two wa rahmatullahi wa videos of our barakatuh. board members, President Amrishi, and the sister Hamida Zindani, who's a program director. Inshallah, today we'll have two videos from Dr. Umar Akhtar, who is our secretary, and one of our newest members of the board, Dr. Yad Al-Sabah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Umar Akhtar, and I have been involved with ICM since its beginning in 2013. I would just like to share my experience with ICM over the last few years. Initially, it started out in a small place and has grown rapidly over the last few years due to the growth of our local community, alhamdulillah. Although ICM has ran out of space in terms of accommodation at times, this, alhamdulillah, has not been an obstacle or hindrance for it to add more programs. One example of that is ICM had to add 2 trailers to accommodate the needs of our children and their education. Based on the recent years' observation, it is expected that the local community will grow rapidly, and in order to meet their needs, ICM has worked on this new building construction and expansion program. This would help to meet the needs of our community and also to help accommodate more members. The additional services it would be more school education classrooms, a gym, space for larger congregations like Eid Salah and Jummah Salah, and burial services. This would help guide and preserve the faith of our future generations and will be a source of dawah for our local non-Muslim community. You all can be a part of it by giving your share, being a pillar for it, and most importantly, making dua for it. This is a great business opportunity for our akhirah, and inshallah we'll see the fruits of it in the near future. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear brothers and sisters. As we get closer to the end of Ramadan, just a couple of more days, a couple of more nights remaining for us to do more good deeds in this beautiful month of maghfirah and repentance from Allah subhanahu wa ta'ala. I am reminded by the verse in Surah Al-Hadid, Surah number 57, verse number 21. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Allah has given us instructions in this verse. This is our vision for what to do. He's telling us to race forward towards a maghfirah, a repentance from Allah subhanahu wa ta'ala. We don't want to walk towards this maghfirah, especially these last 2 days and last 2 nights. We want to race forward to maximize the effort we can put together to get this maghfirah, this huge forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. And what is our destination? وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. This paradise, Allah subhanahu wa ta'ala describes it in terms that we can understand a little bit how huge this Jannah is. The width of this Jannah is a lot more than the heavens and the earth combined. أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. This has been done in advance. So it's already done in advance for us, the mu'mineen, the people who believe in Allah and His messengers. So as we get closer to the end of Ramadan and we do more of our good deeds, one of the deeds that we do all the time and we try to do more and more of this Ramadan and every Ramadan is to read more of the Quran, recite more of the Quran, listen to more of the Quran, understand more of the Quran, attend the khatma of the Quran, which we're going to be doing tonight. And this reminds me of the other verse, the very famous verse of Surah Al-Baqarah, verse number 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Allah subhanahu wa ta'ala says the month of Ramadan is the month of the Quran. That Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran in this month of Ramadan, هدى للناس, guidance towards the people. So if Quran is our guidance and the roadmap and the destination ahead of us is Al-Jannah, what do we need to do to get there? One of the things that you can do to get there is to support more and more of the Quran projects that we have here in our institution. Our main focus, our main projects in this institution is the Quran. We try to do our best
to teach the kids to read more of the Quran, to understand more of the Quran, to memorize more of the Quran, to know how to read the Quran correctly. So one of the things that you can do to help us support spreading the word of Allah subhanahu wa ta'ala is to donate generously tonight and every day towards helping these programs to get forward, to move forward, and to get even better and better day in and day night. Our staff is mostly volunteers, so we need your donations to help train the volunteers, to get more professional imams and professional teachers to help us do this, as well as we need a space. We don't have space. We need to get, we need to finish building the masjid. We need to finish building more of the classrooms. We need to invest more in technology. We need to train more of our admin staff and our teachers and our volunteers. And on top of that, do not forget to register your kids to get more and more of these hasanat. The only thing that continues to pay for you after you're dead or after you die is the Quran. Teach the Quran to others who will continue to recite it, and therefore you will get the ajr more and more of it. وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا. To those great messages from our board members and leaders of our masjid, Dr. Umar and Dr. Riyad. They mentioned the verse of the Quran to race towards doing good deeds. To race towards doing good deeds. It looks like the just coming from a race seems pretty athletic, mashallah. But we should all be doing good deeds, and especially in this blessed month of Ramadan. So we wanted to share with the community what are those good deeds that, alhamdulillah, that all of you guys did last Friday, and then what are the things we still need to race towards. So here is the update. So as we mentioned, we need for our building project $500,000 to start the foundation, to build the foundation of the masjid. Now, in order to build that, we visually split out into 100 pillars, where each was 5,000. So we thought that if we could fill each of these pillars, inshallah, we'd be able to start our foundation of our masjid. So that would be for the phase one. And we asked the community to give whatever they could, to race towards what they could. So if you could give one pillar, that would be 5,000. If you could give two, that would be 10. If you could give half, that would be 2,500. Or if you could give less than that, $1,000. So this was the goal that we had given to everyone in the community last Friday. So we split that up into this pillow project, and alhamdulillah, like our Ramadan goal, so we need total 500,000. So as a community and part of the building committee, we said, let's split that 500,000 into a manageable goal for this month of Ramadan. And that goal was 250,000, half of that. And inshallah, there'll be more fundraisers afterwards, but we want to make it a realistic goal so that we can inshallah achieve. So the moment you guys have all been waiting for, the total amount that was collected via checks and online donations from our May 15th fundraiser was alhamdulillah, $176,000, 664. Alhamdulillah. And that was our goal of 250. And alhamdulillah, we raised 176,000. So that means visually, if you want to see where we are in terms of the entire project, so those are the 100 pillars, and we have now filled in, which will become green, 35 of those pillars. So we need $500,000, and alhamdulillah, last Friday we raised $176,000, which is equivalent to 35 pillars. Alhamdulillah. So you can see there is still remaining pillars. 65 more total that are needed for our foundation. So tonight's goal of Ramadan, we wanted to make 250,000. Tonight, the remaining balance is 75,000. And visually there, you can see it in yellow,
is 15 pillars. We want to make this an achievable amount, but inshallah, we can tonight raise that goal of 75,000 by 15 pillars. That could be 15 individuals coming together and saying, tonight, inshallah, I will sponsor one pillar. This will be for the foundation of our masjid expansion. So there are a lot of different opportunities and ways that you can donate. You can go online to our website. You can write a check to ICM. You can use Zelle. You can use Mohed. The preferred methods are via check, cash, and Zelle, because those 100% of the donation goes to the masjid. There isn't any administrative fees that go along with that. So inshallah, at the bottom of the screen, you can see all the different ways you can donate. And the goal tonight is very clear. We have 15 remaining pillars that we need to, inshallah, raise in this month of Ramadan, inshallah tonight. And with that, inshallah, we will be able to achieve our goal of $250,000 for the month of Ramadan. So for those of you who were not able to attend the first fundraiser, we wanted to again just reiterate what is the vision of ICM, what is our mission. Our vision for ICM is to be a model for the entire community by embracing traditional Islamic practices and values while serving humanity. And our mission statement is to support, promote, and develop a comprehensive Islamic way of life as outlined in the Holy Quran and the Sunnah. And by doing that, we will provide a place of worship, authentic Islamic education, dawah programs, spiritual growth, and an overall Islamic environment for individuals and families. So this is what I'm showing you here is the overall master plan for our project, our masjid expansion. So in the top here, we have the existing building, and our plan is to keep this masjid throughout the entire process. This building will remain, and also the shed. And what we're going to be building is a multi-purpose facility and a masjid. And we split that up into two phases, phase 1 and phase 2. Again, we're trying to break it down into reasonable goals that our community, as we get the funds, we can continue to expand and grow our masjid. So in terms of what has happened since our last community update, alhamdulillah, last Ramadan, we got this approval from the master plan approval from the city of Mason. Now, I've come from other communities. I grew up in Minneapolis and I lived in Chicago for some time. And one of the biggest hurdles, probably you could say 50% of the hurdle in building a masjid is actually getting the approval from the city. In other communities, there's a lot of resistance to do that. A lot of like community hearings and things like that you have to go through in order to get approval. But alhamdulillah, we have already done, you could say that one major hurdle is that the city of Mason, alhamdulillah, has approved our entire master plan. So now really it's on us. What we need to do is to raise those funds in order to take those drawings into a reality. So what we had done since last Ramadan until September, obviously we're a nonprofit organization, we started that bidding process to develop the phase 1. So that involved sharing out our master plan, getting a response from reputable and accredited architects in the community. We work within Cincinnati, outside of Cincinnati, and so it was an entire nationwide search to see who could develop this under the principles of obviously being cost effective, but also making it so that we could make a product that we could all be proud of, we call ICM. So alhamdulillah, by November, in the fall, we had finalized a architect, selected him, and then also gone through all the negotiating the contract to complete that phase 1. And then once we selected an architect, the next set of things that we did up until the end of the year was to work on the schematic design and the design development. So at the beginning of this year, alhamdulillah, we had already gotten those two milestones as well in terms of the architectural documentation.
So what this entailed was there was a building committee that every week that was selected by the board of ICM. So this was a subcommittee, and it consisted of Brother Amar, who was the president, Sister Anila, who was also one of the board members, and then also some other various committee members with various experience. So Brother Ashraf, who has been with the community, mashallah, for many years, 20, 30 years. And then we also have Sister Ramadan, who has an architecture background, and then we also have Brother Mohsen, who also is into real estate development. So, alhamdulillah, as I'm going to go through this presentation, I will give you guys an update on our donations as well. We just got a donation of $1,500 a beer. And alhamdulillah, we just got another donation of $400 a beer. Please, brothers and sisters, as I am giving you the background on this project, please continue to donate to the masjid. So here's a video. This is an example of one of those weekly meetings. So, and mind you, this is a nonprofit organization. These are all volunteers who are going in the middle of the day, in the middle of the work week, going downtown, sacrificing and volunteering their time to inshallah benefit the community. So this was just a video of one such thing. So the way it would work is we would have those in-person video, in-person meetings with the architect. We would brainstorm with them. We would share with them what are our values and principles. And then with their expertise in civil engineering, mechanical, architectural, it was an entire process. They would come back and then give us some ideas. And then throughout the weekend, usually we would have to come back with yes or no decisions. So this was something that would occur on a weekly basis, multiple meetings downtown Cincinnati, and then also amongst the subcommittee to make decisions on behalf of the masjid. So quite an extensive process. And then obviously, it's one thing to see things on paper, but it's another thing to actually go and see what it is visually. So, as you recall, we're getting down to the nitty gritty, like what type of concrete will we make, or are we going to use steel? What is the mode of construction for the walls going to be? Is it going to be concrete? Is it going to be tilt up? So there's a lot of different discussions. And then what are the benefits and pros and cons of each decision, and also the price, right? So in order to do that, the subcommittee, the video here, actually did a construction site visit. So you can see everyone's wearing their hard hats and the vests, actually going to a site to see and to make those decisions in the best manner that we can. So inshallah, you can see like this is the work that it takes. I know a lot of people are wondering like what happened in the last year, but there's a lot of nitty gritty that has to go, a lot of things. And when we make a decision, we want to make sure we're doing it in the best manner. So as a result of those meetings, then we came up with an updated design. So initially in September, we had, you can see the square footage was about 19,000. But then after seeing like putting it on paper and seeing what are the pros and cons, we actually expanded that design to about 26,000. So as a result of that, in construction, it's basically based upon a square footage, the price per square foot. So when we first talked to the community, the price has gone up, but it's also because it's a smarter design and it's a more efficient design for the building. So this we wanted to share what is our current approved design. So this is showing the basement, the floor 1 and floor 2. So before when we started this process, we only had a very minimal basement. But as we were going through and seeing what the price was, we found out that actually if we build out the basement, it is actually the cheapest way to get additional square footage. Because we are limited by the acreage and the site, we can't expand out into obviously our neighbors. The cheapest way to expand is to actually build down into the basement. So those were some of the things that we had to do and some of the optimization that we had. The brothers are saying, alhamdulillah, another donation of $1,000. A beer. Allahu Akbar. Please continue to donate. You can donate via cash, check,
Zelle, or PayPal. You can go online to the website. So this is the overall approved design for phase one. And we wanted to share with you what that actually looks like. So the first thing that we'll build out is that multi-purpose facility. And this has a lot of different things that we can use it for. Here we can use it for a prayer. Obviously, you can see now in our masjid is overcrowded. We're having almost 2 Jummahs now, and each Jummah is full. So we wanted to have a place where we can have an expansion point for Jummah, and then also for the Eid Salah. We've been praying outside underneath the shed, but if there's inclement weather, things like that, we want to have additional area for overflow. And then also on auspicious nights as this, where we're having the Khatam al-Quran, we want to be able to overflow and have that place for prayer. Then also we want to build a gym. This is one of the things is we want to attract the youth, have this be a place, a center where the youth can come and make those bonds of friendship, be to exercise, to be healthy, and then also be right next to the masjid for the time of prayer. So this gym could be used, multi-purpose facility for basketball, volleyball. We would have also bleachers so we could have attendance, maybe lockers. And then additionally on the second floor, there would be a walking track so you can, again, you can exercise, keep on walking in case it's like winter time. And then also on the second floor, we have a fitness center where we have separate areas for men and women. Additionally, this multi-purpose facility would have a kitchen. Obviously, food is an important part of our need, and sharing food with each other is a great blessing, especially in times of like iftar. So we build out a kitchen where there's warming ovens and serving for iftars, dinners, different functions and gatherings. We also want to increase the space of bathrooms, so more space for men and women, wudu, showers, and people are staying overnight, for example. And then also some additional offices. Alhamdulillah, as our community has been growing and the programs have been growing, there's an additional need for administration as well. And then also, there's storage, like all these things take space, tables, chairs, prayer carpets. So you can see, like, here is one idea of like the multi-purpose gym is felt on the top is being used for a gym with actual physical activity, and then the picture on the bottom is the carpets are out and the bleachers are rolled up so people can actually pray. And then the second part of this phase one will be that Islamic educational wing. So the educational wing, that idea is to build out more than 11 classrooms. And we were anticipating having 200 plus days. So as you know right now, when we first built this masjid, in the back we had 3 rooms, and then those 2 rooms, and then those got filled out. And then we had to build an additional room, so that made 3 rooms, part of this attached facility, and that got full. And then over the last year, alhamdulillah, we got a trailer outside which has 6 classrooms. And alhamdulillah, you can see that that is also full now. So there's a great demand to have education in classrooms. And then additional, you have a separate area for women, for kids, obviously a lot of big programs that are going on. You can have conferences, presentation rooms. So there's a lot of flexibility built into this educational wing. Then there's also going to be a cafeteria. So this would be for the eating space. You can imagine a hangout lounge for youth. Instead of going out, doing homework sets and things like that at the library or whatnot, you could come to the masjid, to our cafeteria, or you can imagine you want to have a business meeting, things like that, so going to a Starbucks and sitting in their lounge. Why not come to our masjid? Why not come to our cafeteria and have that place as a hangout spot? And then obviously, kind of more of the things like elevators, has a connection to all the floors. And then another unique thing here is the basement. So as I mentioned before, the basement was the cheapest space for future expansion needs. We can think we can anticipate what we need for the next 5 years, 10 years, but we thought that this much would be enough for the next 10 years. And alhamdulillah, we've already outgrown this. And we've already outgrown the masjid that we had before this as well. So, we need to envision what are the needs for the next generation, 20 years from now, 50 years from now. So we need to have that extra space for extension. And then also another unique thing that we would have is a place for the Islamic burial is. So a place, obviously this is on the mind of everyone right now with the COVID situation, death is in our mind. So, we also all are going to pass away from this world.
So there's also certain rights among the Muslims, on the Muslims. So this need to be watched properly. There has to be proper prayer. So we want to have that as well. That in the basement allows for that. So just to kind of summarize one of those construction decisions, what the committee has done over the last year, we expanded the master plan to include additional square footage. So that's specifically the basement, the second floor, and then more classrooms. The committee decided upon what the construction should be for the outside, so it should be insulated concrete form. Obviously we have a safe zone display, security, inclement weather, and then also there's a lot of benefits in terms of thermal efficiency. You can imagine having this much square footage, but this ICF is very, very thermally efficient, so inshallah it will also save us on utility costs. And then our approach to building out this phase one is to first start with the building shell. So the shell is, you can imagine the foundation, which is what we're fundraising for today, the walls, the roof, for the basement, first floor, and second floor. And the reason for this is there's various amounts, but we can talk to the community members as well, but it can be for building integrity, architecture efficiency. In the summer, there's a lot of rain as well, so we want to be able to build it such that we get to a point where it's safe, where we can then again fundraise for the next portion. So each part is phased to a point where we think it's safe in terms of construction, and then also a reasonable amount for our community to fundraise. So the idea is to first finish the exterior, and then to finish and to keep the interior unfinished, and then as we get the funds, we don't want to put too much of a burden on the community, then we can finish off certain areas. And when we do get the funds, inshallah, the priority will be to finish off the gym. So here's this little sneak peek of what the interior design will look like. So here's coming from Reading Road, you're coming into the main entrance. And then you're looking towards the grand hallway. And this could be also a meeting zone for people, between prayers, between parties and functions. And then on the right hand side is the gym, and on the left and the multi-purpose facility, and the left hand side is the educational wing. So this is our grand vision of what the interior design could potentially look like. It's mashallah, very beautiful. And then, so what are the next steps? So we need to be real here. Well, last time I gave this presentation in January, it was a completely different story than where we are here now in May 2020. There's all these young people, all these memes going around of like what people had thought or what my 2020 would be, and then what the reality is. So you see for example, pictures of people being super athletic, and then you'll see another picture of someone that was gaining 19 pounds, right? So 2020 is a completely different idea of what we had originally imagined, what we had shared with the community. There's a lot of things that have changed, and there's a new reality. There's a lot of sadness that a lot of people have gotten sick. Unfortunately, a lot of people have passed away. And as even looking forward, there still isn't a cure on the vaccine at this point. So there's a lot of uncertainty. So that has changed the reality of what we wanted to do and what we originally intended. Actually, in reality, our intention was to do the groundbreaking in this month of Ramadan. But everything has been pushed back. The value engineering, the construction documents, the construction meeting. We had done everything we could do in our power by getting everything on paper. And we actually submitted those documents to the different construction firms. And to our surprise, obviously everything was shut down. Right? The governor had put a mandated shutdown on all construction, stay-at-home orders. So everything was put on hold. And the reality is that we're trying to be as transparent with the community as well. This has really pushed back our vision for what we were
do groundbreaking, but at least I would say 3 months. So when we really needed to have everything done and fundraise by now, everything has been pushed back. But the need still remains. We still have not met our groundbreaking target of raising $500,000. So again, as I mentioned at the beginning, $500,000 is still needed. Right? And in this Ramadan 2020, we wanted to raise $250,000. And last Friday, alhamdulillah, you guys helped us raise 35 of those dollars. And tonight's goal is to raise an additional 15 dollars. It's a very, you can see it here, it's in yellow. So green is alhamdulillah what we've already raised. Yellow is the remaining that we want to try to target for this month. So 15 pillars, brothers and sisters, we're asking for us. It's a very achievable goal, $75,000. Think about it, what we could do. This could be even, we could get together as well, as I mentioned earlier. We could give a partial. But this is what is the foundation of the masjid. This is going to be the thing that everything else, all the good work is based upon, the good deeds is based upon the foundation. So again, we need another 65 pillars in total, but today specifically, we want to try to get 15 pillars for a total goal of 75,000 inshallah. And as we keep on, you can donate by a check, written out to ICM, you can give it online, on Mohit, you can give it by PayPal, you can use Zelle. So there's a lot of different ways to give cash. So we were requesting on this very blessed night, when inshallah you will be finishing the Quran. Alhamdulillah, another donation just came through of $500. But this is, please, you continue to donate. This is still the month of Ramadan. These are still the last 10 days, the very blessed nights. And inshallah, you, after this finishes the prayer, will also be connecting with Allah. It is a night of great acceptance. So what better way to try to earn that reward of Allah and to earn His pleasure? And you will talk about this later on as well. But to donate and to show Allah that we are sincere in our actions. That we might not be able to come regularly the way that we wanted to, but this is still the month of Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala is still our Lord, and our words are still multiplied this month. So whatever good we do, it is inshallah multiplied. Allah subhanahu wa ta'ala can multiply it however much He wants. So we ask everyone, I know it's a difficult time, and it's very difficult to ask people for money, and especially in this time where we know what the realities are, it could be a recession, a lot of people lost their jobs. But this is the true test if we are very sincere, if we are pure, and if we truly rely upon Allah subhanahu wa ta'ala, if we can continue to go. So Jazakallah khairan, we took up probably too much of your time. We just wanted to just give this reminder to everyone this lesson night. Continue to support your masjid here at Islamic Center of Mason. There's a lot of different ways you can donate. And at least what we can do is make dua. This is the night, as I mentioned, the dua inshallah will be accepted when we finish the Quran. Make dua for this project. This is not just for this project, not just for me or you, it's for our entire community. And it's for generating, inshallah, our children to come as well. So make that sincere intention tonight and give as much as you can. Try to fill out this only tonight 15 pillars. Inshallah, we can all get together, we can reach our goal of our Ramadan, inshallah. So inshallah, we'll be switching. We have 4 left. We don't need enough. We have to finish So inshallah, just logistically wise, we will have an additional 4 accounts of prayer, and we'll continue to live stream here on YouTube, inshallah. So you guys can, everyone at home can continue with all our accounts, inshallah. And then at the end of that, inshallah, we'll be blessed with one on YouTube as well in 3 languages, inshallah. So, inshallah, we're going to pray for Ramadan, and then, we have dua.
My dear brothers and sisters, dua is a weapon of believers. Silah al-Mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala talking about the fasting, and then right after fasting ayat, Allah said, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. When my servants ask about me, I am very close. إِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. I accept the call of the callers. That is one who do the dua, I accept that dua. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا. They should ask me. My brothers, Allah subhanahu wa ta'ala's announcement every night, last part of the night. But in this Ramadan is special. That is there any hal min mustaghfirin astaghfiruhu. Is there anybody who is seeking the forgiveness? I will forgive him. Is there anybody the one who is asking? I will give him. So we are human. We are weak. As a Muslim, I believe for myself, we have so many weakness. So we always need to accept our weakness. We need to do the tawbah. We need to do ruju' ila Allah. We have to go back to Allah and return to Allah and ask. When we ask Allah, we have to beg. We are needy. When the person who is hungry or need or extreme need, go to the doors of the people and beg the way that people have the mercy and they can give them something. So my dear brothers, we have no other door but the door of Allah. When the child, sometimes the mother try to correct it or do something like even sometimes we harsh with the child. Child do not run away. Child go back to the mother and try to hug the mother and know that there is no way for me protection. So for us, the protection in Allah subhanahu wa ta'ala. The dua, we should try to cry. If we have the real insight, something we have the regret, that we will think about our shortness, our shortcoming, our weakness, and Allah's favor is pouring on us. If we think that way, it make us cry to Allah, what am I doing? So if we have the cry not coming really, try to make look that you come. So this is the begging in front of Allah, asking that Allah protect our iman. That's the first and most important thing. Then whatever you ask after that, ask for the Muslim Ummah who is suffering all over the world. All the people who are suffering because of this pandemic, to ask the protection. Make dua that may Allah make deen is flourish everywhere. Allah will do it. That is Allah's promise. If we don't do, somebody else. So beg to Allah, Allah, please accept me for your deen. Our need of our dunya, for our children, for our future. But everything say, Allah, give me the things which will make me close to you. I don't need that dunya which make me away from you. I don't need the children which make me away from you. Wallah, whatever I have, the bless in that. Give the barak and the blessing. So that inshallah what dua will be. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our dua. We have to show Allah subhanahu wa ta'ala that Allah, I'm your needy servant. I need of your help. In every step of your life I need. So inshallah we'll say the Ameen, you are even the far, wherever you are, still you deep in this dua. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all the ibadats we have done in the month of Ramadan, and may Allah subhanahu wa ta'ala forgive our shortcoming, and whatever the day still remain, may Allah give us tawfiq to do the more ibadat.
So you know what you can't start to listen now. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أيها النبي ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم أنت لك الحق وأن تعبد. اللهم أنت لك الحق وأن تحمد. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأولادنا ولأزواجنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المستضعفين المظلومين في أنحاء العالم. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا.
اللهم اصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم إننا معترفين، اللهم إنا معترفين تقصيراتنا. اللهم إننا تركنا كتابك وراء ظهورنا. اللهم أعرضنا من سنة نبيك واتبعنا خطوات الشيطان. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك ونرجع إليك يا رحمن يا رحيم. نرجع إليك تائبين منيبين مشفقين راجين إلى رحمتك. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين. اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إننا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة دارنا وقرارنا. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان من النار. اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تغفر لنا في هذه الليلة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا. اللهم علمنا كتابك الكريم وفقهنا دينك القويم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. فإنك تعلم خائنة الأعين وأعيننا من الخيانة. اللهم إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم ارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم جميع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يحفظ كتابك، ممن يحفظ حروف كتابك وحدود كتابك. اللهم لا تجعلنا ممن الذين يحفظون الحروف ويضيعون حدوده. اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن يا رحيم يا رحمن. اللهم وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم يسر لنا ولأولادنا ولطلابنا ولجميع من يحفظ كتابك. اللهم سهل لهم، اللهم يسر لهم. اللهم اجعلنا ممن يحفظ حروفه
وحدوده، ولا تجعلنا ممن يحفظ حروفه ويضيع حدوده. اللهم علمنا كتابك الكريم وفقهنا دينك القويم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما، زدنا علما، زدنا علما. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الاعظم. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذا، في مقامنا هذا، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غايه ديننا، ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه دارنا وقرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا من الذين يقومون ويصومون ايمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من الذين يقومون في ليله القدر. اللهم لا تحرمنا من بركات ليله القدر. اللهم وفقنا الى ليله القدر. اللهم اكتب اسماءنا الذين قاموا في ليله القدر. اللهم اكتب اسماءنا من الذين قاموا في ليله القدر يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والارض، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا ربنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت، ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين. اللهم لا تجعلنا من عبادك الكافرين والمنافقين. اللهم انا نعوذ بك من الشرك والكفر والنفاق والرياء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من الشرك، طهر قلوبنا من الرياء يا رحمن يا رحيم. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، والحقنا بالصالحين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الاعظم ان تصرف عنا هذا البلاء، ان تصرف عنا هذا البلاء وهذا الوباء، وان تصرف عنا هذا البلاء وهذا الوباء. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اجعلنا بكلك، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الاخره، وعذاب القبر وعذاب الاخره. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، وتوفنا مع الابرار. اللهم اجعلنا عندك وليا، واجعلنا عندك حسن معاد يا رحمن يا رحيم، يا اكرم الاكرمين، يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولاولادنا ولازواجنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييت منا فاحيي الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا ارحم الراحمين. يا الله يا الله، بارك العالمين. يا الله ما تقصيرات ومعاف فرماتك،
یا اللہ ہماری کوتاہی کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو، یا اللہ ہمارے دلوں کو اسلام، ایمان اور اسلام کی اللہ نور سے منور فرما، یا اللہ دلوں میں جو غلاظت ہے یا اللہ اس کو دور فرما، یا اللہ اچھی صفات سے ہمیں متصف فرما، یا رب العالمین، یا اللہ ہمیں اپنی یا اللہ رحمتوں میں لے لیجیے، یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیں، یا اللہ اللهم لا تقتلنا بغضبك، اللهم لا تقتلنا بغضبك، یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم بڑے گناہ کیے ہیں، یا اللہ زندگی نفس کے پیچھے چلنے میں گزارتی ہے، یا اللہ اپنی رحمتوں سے معاف فرما دے، کرم سے معاف فرما دے، یا اللہ توبہ کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ دیجیے، یا اللہ آپ کا نام ہی تواب ہے، یا اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، یا اللہ اپنی رحمتوں سے ہماری یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا رب العالمین اس مبارک رات میں یا اللہ جو کچھ ہم نے اس مہینے میں تو کی بڑی عبادت کی اس کو قبول فرما، یا اللہ ہم نے جو بھی عبادت کی اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وسائر عباداتنا، یا رب العالمین جس طریقے سے اس لیول کی عبادت کرنی چاہیے ہم نے نہیں کی ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ نفس و شیطان کی اتباع سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنے احکام کی پابندی کرنے والے بنا دے، اپنے نبی کی سنتوں پر چلنے والے بنا دے، یا اللہ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما، اس امت کے حال پر رحم فرما، اس امت کے حال پر رحم کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہم گنہگار سیاحوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے دور نہ فرما، یا اللہ اس امت یا اللہ مسلمانوں کی ایمانوں کی مال و جان کی عزت کے آبرو گھروں کے بچوں کے ہر چیز کی حفاظت، مسلمانوں کی ایمانوں کی مال کی دور کی متا کی آپ کی کتاب کی آپ کے نبی طریقوں کی بشار مرا کے دین کے کام کرنا کو پوری حفاظت فرما، اس ملک کے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، اس ملک کو ہدایت سے ہوا عام ٹھہرا دے، اس ملک کو دین اسلام کے حامی پیدا فرما، یا اللہ ہمیں دوسروں کے لیے اچھا نمونہ بنا، یا اللہ قرآن کو ہماری زندگی میں اتار دے، یا اللہ جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر یہ سمجھے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، یا اللہ صاحب کرام کی زندگی میں قرآن چھپے ہوئے نہیں تھے، اور صحابی قرآن تھا لوگوں کے لیے نمونہ ہوتا تھا، یا اللہ آج ہمیں دیکھ کر لوگ جو ہے دین سے بھاگتے ہیں، یا اللہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو جو ہے قرآن پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں، نہ کہ مسلمانوں کو دیکھ کر، اللہ ہم کس لیول پہ پہنچ چکے ہیں، یا اللہ العالمین یہ جو مسجد بنی بن ہوئی ہے یہ یا اللہ وعید نہیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوئی، یا اللہ ہم یہاں آتے ہیں ہمارے دل باہر رہتے ہیں، یا رب العالمین ہمیں معاف فرما دے، ہمیں ایسے بنا دے کہ ہمارے دل مسجد میں ہوں اور ہم باہر ہوں، یا رب العالمین، یا اللہ ہمارے مساجد کو یا اللہ اس ملک میں اور ساری دنیا میں اس کو پھر سے یا اللہ معمور فرما دیجیے، یا رب العالمین پھر سے معمور فرما دے، یا اللہ ہمیں خشوع خضوع والی نماز عطا فرمائے، آپ کو یاد کرنے والی زبان میں دل نصیب فرما، یا اللہ آج کی رات میں اور اس سے پہلے اس مرکز کے لیے اللہ جنہوں نے یا اللہ اپنے مال میں سے اپنی محنت کی کفار میں سے حصہ دیا ہے، یا اللہ ان کے مال و جان میں عزت نابو برکت عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کی شرور سے آفات سے بلاؤں سے بیماریوں سے امتحانوں سے آزمائشوں سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو ان کی اولاد کو سب کو یا اللہ دینی دنیوی ہر لیول سے یا اللہ کامیابی عطا فرما، ہر قسم کی شرور سے فتن سے بیماریوں سے اس خاص بیماری سے یا اللہ جو لوگوں میں یہ پریشانی و باعث ہے اس سے سب کی حفاظت فرما، یا رب العالمین جو اس بیماری کی وجہ سے دنیا میں پریشان ہے مالی اعتبار سے جاب کے اعتبار سے یا اللہ ان سب کی مدد فرما، تیرے بہت سے بندے یا اللہ بھوک میں یا اللہ جب وہ بھوکے ہیں اس بیماری کی وجہ سے ان کے پاس نجات ہے ان کے پاس نہ کھانے کا ہے، یا اللہ تیرے بندوں کو رحم فرما کرم فرما، یا رب العالمین جو لوگ اس مقابلے میں لڑ رہے ہیں ڈاکٹروں میں سے نرسوں میں سے اور بھی جو لوگ مدد کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما اس بیماری سے، یا رب العالمین ہمیں اپنی رحمتوں سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے اللہ دور نہ فرما، یا اللہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں دین کے لیے کوششیں کر رہے ہیں دین کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، یا اللہ چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو یا اللہ چاہے تعلیمی اعتبار سے ہو یا اللہ اپنے پیسوں کے اعتبار سے ہو اپنے اوقات کے اعتبار سے اپنی یا اللہ اسکیل کے اعتبار سے جس لائن کی اللہ جو محنت کر رہے ہیں سب کی یا اللہ کوشش اور محنت کو قبول فرما، یا اللہ ان کی جان یا اللہ میں بے شمار ہم لوگ یا اللہ اپنا وقت دے رہے ہیں والنٹری کے طور پر، یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے مال و جان میں خیر عطا فرما، ان کے بیوی بچوں کے ہر قسم کے شکر کی حفاظت
فرما، یا اللہ سینٹر سے محبت عطا فرما، یا اللہ اس کو ایسا مرکز بنا یہاں پہ یا اللہ یہاں سے تیرے دین کا دین فلرش ہو، یہاں سے تیرا دین پھیلے یا اللہ، اور جن جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے یا اللہ رہتی دنیا تک جب تک یا اللہ یہ بجنے رہیں یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچاتا رہے یا رب العالمین، یا اللہ امت پریشانی میں مبتلا ہے، بے شمار لوگ یا اللہ دین پر ہونے کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ہم کو جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یا اللہ اس امت کو پھر سے یا اللہ اس لیول پر لیا یا اللہ کہ ہر انسان کے دل میں یا اللہ پوری امت کے لیے فکر تھی یا اللہ ہمیں اس فکر والے بنا دے یا اللہ، ہمیں جان و مال کے ذریعے سے یا اللہ تیرے دین کا کام اور تیرے دین کے لیے دیوار بننے والے تیرے دین کے لیے یا اللہ حفاظت کرنے والے بنا دے یا اللہ، ہمیں یا اللہ اس کے لیے ہمیں ہماری زندگی، ہمارا مال، ہماری یا اللہ جتنی جدوجہد ہے اگر تیرے دین کے لیے لگ جائے یا اللہ تو ظاہر قسمت ہمارے لیے یا اللہ، آپ نے اپنا دین کو یا اللہ کامل کرنا ہی ہے یا اللہ، آپ ہمیں قبول فرما لیجیے یا اللہ، آپ ہمیں قبول فرما لیجیے یا رب العالمین، شیطان اور نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے یا اللہ اس کے شرور سے ہماری حفاظت فرما دیجیے یا اللہ، ہم یا اللہ انسان ہیں، ہمیں کھانے پینے رہنے ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے یا اللہ ہماری ضرورتوں کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں یا اللہ، اپنی رحمتوں سے ہماری ضرورتوں کو پوری کرنا یا اللہ، اپنی رحمتوں سے ہماری ضرورتوں کو پوری کرنا، ہمارے یا اللہ روزی روزگار میں ہمارا جان میں برکت عطا فرما یا اللہ، جو بچے ہماری کمیونٹی کے بے شادی شدہ ان کی شادی کا انتظام فرماتے ہیں ان کو اچھے جوڑے نصیب فرما یا اللہ، جو پڑھ رہے ہیں ان کو اچھی کامیابی نصیب فرما، ان کو کامیاب بنا کر دین کا اچھا یا اللہ لوگوں کے لیے ہم نے صدر بنا دے یا رب العالمین، جتنے مدارس چل رہے ہیں، جتنے یا اللہ مساجد ملک میں ہیں یا اللہ، ہر چیز ہر ایک کو یا اللہ صحیح درس پر کام کرنے والے بنا دے اور قبولیت نصیب فرما یا رب العالمین یا اللہ یہ فتنے کا دور ہے، قدم قدم پر فتنہ ہے اور انسان کمزور ہے یا اللہ، اگر آپ کی حفاظت نہیں رہی تو یا اللہ ہمارے ایمان خطرے میں ہے یا اللہ، ہمارے ایمان خطرے میں ہے یا اللہ، ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرنا اللہ، ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرنا، اگر کوئی چیز ٹھیک بھی ہمارے پاس ہے یا اللہ کوئی ایمان ہے یا اللہ آپ نے اپنے کرم سے دیا ہے تو اس کو یا اللہ شیطان اور نفس کے ذریعے ہمیں یا اللہ اس سے یا اللہ اس کو چھیننا نہ دیجیے یا اللہ، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، جب ہم اس دنیا سے جائیں یا اللہ اس کو ساتھ لے کے جائیں یا اللہ، اگر یہ دولت لٹ گئی تو یا اللہ ہم کہیں اس کو آپ نے اپنے کلام میں خسران مبین کہا یا اللہ، سب سے بڑی یا اللہ ناکامی یا اللہ، ہمیں ہمارے اولاد کو سب کو یا اللہ کامیاب بنا یا اللہ، وہ صفات نصیب فرما جو آپ نے سورہ مومنین میں یا اللہ ذکر کیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون یا اللہ، وہ صفات نصیب فرمایا جو سورہ بقرہ میں آپ نے فرمایا ہے کہ ھدی للمتقین، اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب یا اللہ، جتنی صفاتیں ہیں وہ صفات عطا فرما کر ہمیں مفلحین میں سے بنا یا اللہ، ہمیں کامیاب بنا یا اللہ، ہمیں ایسی دولت اور ایسے مال اور ایسی دنیا سے ہماری حفاظت ہونا جو ہمیں آپ سے دور لے جائے یا اللہ، ہمیں ہماری ضرورتیں پوری کر ہمیں یا اللہ جو کچھ آپ دیں وہ برکت والا دیں یا اللہ، جس میں برکتیں ہوں جو ہمیں آپ سے جوڑنے والا ہو، ایسا علم نصیب فرما کہ جو آپ سے جوڑنے والا ہو، ایسی دنیا نصیب فرما جو آپ سے جوڑنے والی ہو یا اللہ، ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کو علم نافع نصیب فرما یا اللہ، ان کو علم نافع نصیب فرما، ان کی دین دنیا کی یا اللہ کامیابی نصیب فرما یا رب العالمین، ان کو تیرے دین کے کاموں کے لیے یا اللہ اخلاص کے ساتھ قبول فرما یا رب العالمین یا اللہ، ہمیں بھی ایک دن جانا ہے یا اللہ، بے شمار لوگوں کو یا اللہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، اپنے کندھے پہ لے گئے ہیں یا اللہ، ہم نے دفن کرتے ہوئے دیکھے ہیں یا اللہ، نمازیں ان کو پڑھی ہے یا اللہ، ہمیں پھر بھی یا اللہ عبرت نہیں آتی، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے دل جو پتھر بن گئے ہیں اس کے اندر یا اللہ نرمی پیدا فرما، اس میں یا اللہ آپ کا خوف و خشیت پیدا فرما، اور یا اللہ جب ہمارے وقت موعود آئے یا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ یا اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، اچھی حالت میں، اچھی گھڑی میں، اچھی زندگی میں یا اللہ دین و ایمان کے ساتھ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمانا یا اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان نشان مقام محمود نصیب فرما، آپ کے ازواج اور اولاد اور خلفاء اور صحابہ اور تابعین
ताबीन, सलफ सालिहीन, मुजाहिदीन जिनके जरिए से हम तक दीन पहुँचा है, या अल्लाह उनकी सबके दर्जात को बुलंद फरमा, उन सबके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह जो बाकी जिंदगी रह गई है उसको या अल्लाह आपकी याद और जिक्र में, दीन के कामों में या अल्लाह लगाने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जिंदगी का बड़ा हिस्सा तो कट चुका है, या अल्लाह जो बाकी रह गया है या अल्लाह आपकी याद और जिक्र में गुजारने की तौफीक अता फरमा। इस महीने का बड़ा हिस्सा गुजर चुका है, जो कोताहियां हुई उसको माफ फरमा दे, जो या अल्लाह तफसीरात हुई है उसको माफ फरमा दे, और या अल्लाह हमें पूरा सवाब अता फरमा। हम उस लेवल पे नहीं है जो सही माने में जो चले बंदे जो है रमजान गुजारते हैं, या अल्लाह हमसे जो तफसीरात उसको माफ फरमा दे, जो बाकी दिन है उसकी कदर की, या अल्लाह उसकी कदर की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आने वाली ईद को हमारे लिए, पूरी उम्मत के लिए सही माने में या अल्लाह खुशी की ईद बना दीजिए। अल्लाह ऐसे बेशुमार रमजान और ईद हमारी जिंदगी में अता फरमाएं, जिसमें या अल्लाह हम तुझसे करीब होते जाएं, आपसे करीब होते जाएं। या अल्लाह हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम से कबूल फरमा। जिन या अल्लाह भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है, उनके जो भी जायज़ मकासद है या जो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाए हैं, उनके भी जो या अल्लाह जायज़ मकासद हैं, या अल्लाह जायज़ मकासद को पूरे फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह अपनी रहमतों से या अल्लाह आपके हाथ आपके सामने हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह बहुत सारे तरह बंदे और बंदियाँ मुख्तलिफ घरों में या अल्लाह तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं। इस मुबारक रात में, इस घड़ी में या अल्लाह ला तरुद्दना खाइबीन, ला तरुद्दना खाइबीन, या अल्लाह खाली हाथ न भेजी, अल्लाह ने खाली हाथ न भेजी। या अल्लाह सवाल जो है लोगों के घर के सामने जाता है, सवाल करता है, दो चार मरतबा करता है, तो आदमी सोचता है चलो कुछ दे ही दो। या अल्लाह आप तो अकरमुल अकरमीन हैं, अजवदुल अजवदीन हैं। या अल्लाह आपसे हम मांग रहे हैं, या अल्लाह आप हमें खाली हाथ में खिलाइए, या अल्लाह आप हमें खाली हाथ में खिलाइए, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। हमने जो मांगा है वो भी जो हमारे लिए बेहतर है वो अता फरमाए, और जो नहीं मांगा है लेकिन उसमें हमारे लिए बेहतरी है, या अल्लाह वो भी अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंtas समीउल अलीम व तब अलैना मौलाना इन्नका तव्वाबुर रहीम।